Hello. Oyo gwolaba wano oba wano ye muyimbi Taylor Swift. That is Taylor Swift. Omuyimbi asinga okubeera n'ettutumu okwetooloola ensi wetwogerera mu America n'okwetooloola enkulungo y'ensi. The most popular musician in the world as we speak. Ebivulu by'ozolaba abadde ndowooza ku tour gye bayita Eras Tour, tambudde amawanga amangi okuva wano mu America ogenda mu Australia, ndowooza yali Melbourne, ebimu ku video zenkulaga, yagenda e London n'ajjuza n'okwetooloola ensi yonna. Taylor Swift ayagalibwa ebitenkanika olw'ennyimba ze n'ensonga endala nnyingi nnyo, naye tumanyiiko kimu kuyimba ayagalwa nnyo ebitagambika. Eno video njikola kubanga nina kyenjagala okwogerako, nazze ne kino ono yeye ng'alina byatugamba oba byagamba bannansi ba America. Njagala bikozesa okubeera nga ate mbaako kye ŋŋamba abayimbi baffe mu Uganda. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Ogamba otya yo kansubire nti oli bulungi, nze Mordecai Marissa. Kwebaza yonna gy'osinzira okubeera nga olaba bino ebintu byenteeka ku mikutu gyange gimunaiza wala social media platforms. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'obuwagizi obw'amaanyi. YouTube eri mu 9:5. Twagala kuweza omutwalo gumu ng'omwezi guno tegunnaba kubeera nga guggwako. You could be that person agenda okunnyamba okubeera nga mpeza abantu abo. So what do you do? Nalabye mu analytics za YouTube channel yange abantu bangi balaba videos but they're not subscribed. Where you? Oli mulogo. Olaba noga si jajira beno video ne sijja subscribinga, sijja commentinga, ate sijja kugiraikinga. You oli mulogo. Please oli musezi teka ku subscription bwe buwagizi bwowa ogamba YouTube eno njikerera ko buli kaseera nyina okulaba kibateekayo ne sijja subscribinga ko. You subscribe and then take up the notification. Anyways, atamanyi abantu babuuza nnyo lwaki banneeyanjula buli kaseera. Nze Mordecai Marissa nali munnamawulire Uganda nga nkola ku radio ne TV. Kimu ku bye baasomesa nga nsoma degree yange ey'amawulire buli kaseera weeyanjulenga kubanga buli kaseera wabeerawo omuntu omujja ku mukutu ogwo. So nalwaki owuliza nnyo ku radio nga bagamba oli ku 98 katugize 8 CBS FM ne bakiddiŋŋana emirundi nga 10 kubanga bakkiriza nti buli banga eggere oba eritali ggere wabeerawo omuntu omupya eyakawuliza ogwo eyakateekako ng'ayagala kumanya ndi ku radio ki ye muweereza yani. So ensonga lwaki nnyanjula erinnya lyange buli kaseera. Ate abalala muyinza okuba mulabye video zange zimu nga njogera Lungereza. Olumu kisinziira side gye nzuukiddeko ey'obuliri. Lumu nzuuka ne ŋŋamba kati kankwese Lungereza, ate olulala ne ŋŋamba kankwese Luganda. Nja kusalawo lumu ŋŋambe lulimi ki lwe mba nnonda okukozesa, so munansonyiwa. Anyways, tuve mwe akabadde kalango. Abayimbi b'e Uganda balina ekintu kye bakola kisitegeera. Eggwanga lyaffe liri mu buzibu. Bayinza okuba tebakitegeera nga bwe nasomye eggulo mu kitabo Manufacturing Consent oba ennaku gye buvuddeko ennaku eziise. Bayinza okuba tebakitegeera nti bayinza okuba baateekebwa mu mbeera ey'okulowooza nti bali bulungi naye nga baddu. Nabanyumizaako edda emboozi nti wabeerangawo abantu be bayitanga abaddu wano mu America, babeeranga baddu naye nga tebakimanyi, ng'agamba I was born a free man, nazaalibwa siri muddu, naye nga waliwo ate abalala abaddu nga musajja oba mukyala muddugavu naye ng'olw'okuba ye takozesebwa buddu obwabali yalowooza nti si muddu kubanga yayinanga ezimu ku privileges bali ze bataalinanga. Maybe yayinanga akayumba nga tagenda mu nnimiro kulonda pamba ng'ebyo tabikola kati nga alowooza ali bulungirungiko, naye ng'oyennyini alowooza nti si muddu. I was born a free man. Bw'omugamba nti weesimbewo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, bennyininyini abaamuwa eddembe lyalowooza lyalina bamugamba oli free naye wano nedda tokkirizibwa kwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Nga oba oyennyininyini alowooza nti ali free nga bamugamba nti bwagamba nandyagadde okugula ettaka e Virginia nedda mukwane eyo kalayo wano tebeerawo, naye nga ye mu mutwe gwalowooza ali free. Kati abamu ku bayimbi b'e Uganda balowooza nti
bali free kubanga bategeka ekivvulu nafunayo obukadde 5 n'obukadde 10 nasobola okubeera nga n'agamba ha ndi free. Mukwano toli oba oyagala okumanya oba toli free keera ku makya ogambe nti endowooza yange yeeno omukulembeze w'eggwanga amaze mu buyinza ebbanga ddene ndi omu ku bawagira enkyukakyuka mu Uganda tulabe butya bw'oli free. Eddembe bwe liba lisibibwa ku bimu by'otateekeddwa kwogera ekyo bakiyita freedom, free speech nga tosobola kwogera birowoozo byo tolina ddembe ly'olina oli mu facade of freedom and you think you are free. So why am I making that sort of a preamble is to try to paint sort of set the stage of where I'm headed. Omuyimbi ogw'enkulaze sokudda munola videos zino nga bw'omulaba Taylor Swift gye buvuddeko yavuddeyo naawa obuwagizi bwe eri abeesimbyewo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga wano mu America, Kamala Harris n'omulala abamuyita Tim Walz. Kamala Harris kuba president ate Tim Walz kuba vice president. Wabula nga tannaba kubawa kubeera nga abasemba nti abo bempagira babadde buli omu yeebuuza agenda kubaako kyakola. Yavuddeyo n'afulumya ekiwandiiko nga kiteeka ku mukutu gwe ogwa Instagram bino bye yayogedde gye buvuddeko nga tannaba kubeera nga alangirira nti ono gwempagira waliwo ekifaananyi ekifumbirire ekijingirire ekyateekebwa ku mukutu gwa Donald Trump mbu bawagizi ba Taylor Swift naye mbu bawagira ye nabyo n'agamba nedda ebyo bikyamu naye agambye bw'ati. Let me read you this statement. Agamba nsoma ku lupapa lwange wano. Agamba I need to be very transparent about my actual plans for this election as a voter. Abayimbi be Uganda, please, this is an indictment on you. Agamba nti njagala okubeera nga mbeera mwerufu ku nteekateeka zange ez'okulonda ez'akalulu ng'omulonzi yeetwalanga mulonzi si muyimbi. The simplest way to combat misinformation is with the truth. Engeri yokka ey'okulaba nga nkomye obulimba kwe kujjayo amazima. Bagamba awagira Trump kandi agamba anjogera amazima. Agamba I will be casting my vote for Kamala Harris and Tim Walz in the 2024 presidential election. Njakuba nonda Kamala Harris ne Tim Walz mu kalulu ka 2024. I am voting for Kamala Harris because she fights for the rights and causes I believe need a warrior to champion them. Tingenda kulonda no kuba gwenzikiriza ya rwanira ensonga z'endowooza nzeetaaga omuwanguzi okubeera nga yazikulembera. I think she's steady-handed, gifted leader, and I believe we can accomplish so much more in this country if we are being led by calm, not chaos. Nzikiriza nti alina obusobozi bw'amaanyi, alina ekitone ky'obukulembeze, ate era nzikiriza nti bingi bye tusobola okukola singa tuba tukulemberwa obukakkamu so obuvuyo kubanga alaba oludda luli olwa Trump ng'olwakavuyo. Kino tekitegeeza mpe ndowooza gw'owagira mu America bino birowoozo bya Taylor Swift. Tugamba nsinjagala Trump nsinjagala kyetuliko ekyo. Okay, I was heartened and impressed by the selection of running mate. Nasanyuka nnyo bwe yalonda gwagenda okukola naye nga vice president mu kalulu kano Tim Walz, who has been standing for the LGBTQ plus rights, IVF and a woman's rights to her own body for decades. N'ayogera nti yasanyuka nnyo omuntu gwe yalonda kubanga wagira eddembe eryabo abagwa mu kiti kya LGBTQ plus rights enkola y'okuzaala ya IVF n'eddembe ly'abakyala ku mibiri gyabwe. Amaliza agamba nti I've done my research. Abayimbi be Uganda wano wembagalira agamba nti I have done my research. Nkoze okunoonyereza kwange. I have done my research and I've made my choice. Nkoze okusalawo kwange. Your research is all yours to do. Okunoonyereza okukukola nze nkoze okwange and the choice is yours to make. N'okusalawo kukwo. I also want to say, especially to first-time voters, nandiyagadde okwogera kwabo bagenda okulonda omulundi gwabwe ogusookera ddala. Remember that in order to vote, jjukira nti okulonda, you have to be registered. I also find it's much easier to vote early. Oteekeddwa okuba oli muwandiise, ntisanga nga kya mugaso okulonda amangu, okulonda kuli okwa November ndoza nga nnya tekunnatuuka yagamba agenda kulonda tekunnatuuka balina enkola wano mu America tetugirina Uganda. I'll link where to register and find early voting dates and information in my story. Nja kuteeka link ebalaga butwe musobola okwewandiisa
n'okulonda okwenjogeddeko okwenkola bwetyo n'agamba with love and hope Taylor Swift childless cat lady n'agamba nze Taylor Swift n'amookinga oli akolanga vice president wa Trump mu kalulu kano JD Vance yanyoma abakyala oba yayogera ebigambo eby'okusagwa eri abakyala abatalina busobozi kuzaala oba bataagala kuzaala yabayita childless cat ladies kati jjukira Taylor Swift alina mwana naye n'agamba childless cat lady kwekwesa kino ekifaananyi ekyo nga alina akakapa kati ekyo kiwandi Taylor Swift nga mutadde ebbali kati njagala kwogera n'abayimbi ba Uganda omukyalo oyo alina ettutumu eritenkanika nga bw'okiwulira ayina obuwagizi obutenkanika ayina obuwagizi obw'amaanyi ennyo okwetooloola ensi nga bw'olaba ebivvulu bye buli waagenda ebivvulu bye biba bijjudde namungi w'omuntu kyokka wangalira mu ggwanga eriri deeply divided Abamerika balina enjawukana mu byobufuzi nabutya bwe baagala ebintu bigende mu ggwanga lyabwe naye ekyo tekimulobedde kubeera ng'avaayo n'agamba nze eddoboozi lyange lye lino nyimirira waneeno alina obuwagizi bw'otalina gwe omwimi wa Uganda bw'oyinza okuba nga tolifuna nange bwe sirifuna ku mukutu gwe ogwa Instagram agobererwa abantu millions obukadde 284 ku Instagram gwokka bw'ogenda ku Twitter ndowooza ali mu millions 9 n'omusobyo ez'abantu naye avuddeyo n'agamba n'asonyiwa ettaala yange evuddeko emu naye tugendera awo naye avuddeyo n'agamba nze ngenda kukozesa eddoboozi lyange bwe liti ngenda kugamba ono gwe njagala n'agambye nkoze okusalawo kwange naawe kola okusalawo okwo kati abayimbi baffe Uganda baagala nnyo okwefuula mbu bo ebyobufuzi tebabiriimu soogera ku byabufuzi abantu bajja kunkyawa come on olina obuwagizi obwo buyambye butya abantu bo kubanga ebimu ku bireeta abantu mu bivvulu byo gwe omwimbi wa Uganda si kugamba nti abantu bakwagala nnyo naye ebivvulu byo bikola ng'ekintu ekisobola okubajja oba ne kibeerabiza embeera gye bayitamu mbeera ki gye bayitamu kuba gwe ategeka ebivvulu e Uganda bw'oba olina obukadde 10 ku akawunti nga gwe oyinza okuba mugagga naye ssente mmeka z'okuŋŋaanya mu bantu omutwalo ogwa 10,000 kubisamu akafaananyi weetaaga kulanga kwenkana ki abantu abo okujja mu bivvulu naye bantu ki bw'oba mu bivvulu singa abayimbi ba Uganda simanyi abakikola n'otunuya abantu abayingira ku miryango bambadde batya bafaanana batya enviiri zaabwe ziri zitya abantu abo tebajja nti kubanga balina ensimbi nnyingi abantu abamu bagamba kangende kino ng'abantu abamu kubakozesa ebiragalalagala si buli akozesa ebiragalalagala mbu abyagala nnyo biwooma but bimuyamba okubeera nga escaping a reality to escape kyalaba n'agamba kanfuneyo ekintu kyokka kinzigye mweno embeera nsonga kiba kyamu nnyo okugamba omuntu anywa ebiragalalagala nze tomunsembereza mubi nnyo nga tunnabuuza naye lwaki anywa ebiragalalagala bulamu ki bw'ayitamu olejja gamba no abamu baana babagagga gwobamanyi bonna abanywa ebiragalalagala okay gwe bwolowooza abaana babagagga bo tebalina bizibu kuba gwe omanyi omuntu nga talina nsimbi amanyi ekizibu kyokka ekiri mu nsi kubeera nga tolina nsimbi ensimbi obeera nazo tezijjawo bizibu bya nsi abagagga beeraliikirira ng'abavu bwe beeraliikirira ntera nnyo bagamba nti singa ensimbi n'ettutumu amaanyi n'obuyinza bye byali ensibuko y'emirembe obukkakkamu n'omukkuto singa abantu nga Michael Jackson tebafanga bwe baafa oba Whitney Houston n'abalala so tosobola kubeera ng'olaba abantu bajja mu bivvulu byo mu mbeera gye bayitamu n'ogamba nze ngenda kubawa ennyimba zokka zokka ez'omuziki ku bantu banyumirwe bunyumirwa mu ngeri emu oba endala obeera ofuuse tool obeera ofuuse kintu kikozesebwa okukuumira abantu abo mweyo embeera kubanga gavumenti egenda kukukomako bw'obanga oyimba ennyimba akabiina akagenda akapapaala awo webaagala abantu babeeremu ebyo ebintu nga bye nasomye mu kitabo kanziremu atalaba evidiyo gye nakoze kino kitabo bakiyita manufacturing consent
nadde nsoma mu preamble waneena ababaddeko eggulo kigamba kiti mu preamble y'ekitabo kino egamba nti but entertainment has the merit not only of being better suited to helping sell goods, it is an effective vehicle for hidden ideological messages. Furthermore, in a system of high and growing inequality, I will add, like Uganda, entertainment is the contemporary equivalent of the Roman games of the circus. Entertainment becomes the contemporary equivalent of the Roman games of circus. And what does it do? He continues. The games of the circus, what do they do? That diverts the public from politics. It diverts the public from politics and generates a political apathy. It generates some sort of a detachment in the minds of the people from the reality, from how they're being led, that is helpful to the preservation of the status quo. When these you might be wondering what are the games of the circus, because when the Roman Empire, the reason why the Roman Empire prevailed for so many years without no opposition from within, it is because it created some sort of entertainment for its people. Games of the circus, where people would go there to laugh, to be happy, and to have bread. But at the same time, that's when they were being controlled for years and years and years. So, you might be accomplices in diverting people and creating some sort of a political apathy, but you don't know. Our musicians in Uganda, is your entertainment keeping people in this state? And is that what you intend to do? I would argue not. And maybe you do not know. But this can be a wake-up call. You can read this book. It's a Manufacturing Consent by Edward Hammond and Noam Chomsky. Wonderful book. So, ekibuuzo kyensinga okubuuza nti lwaki osalawo okwesonyiwa ebintu? Ate sigamba nti wagira Bobby Wine. Kuba omuntu oyinza okugamba oyagala bagire Bobby Wine eggwe. No. That's not my argument. My argument is, why don't you come out and say something? Because your country is headed down a rabbit hole that seems some sort of irredeemable. But you can do something. It's funny that when musicians are interviewed, usually they ask them, who is your favorite musician? 9 out of 10. Oh, let's say 7 out of 10. I've got something itching here. 7 out of 10. Bagamba. Bob Marley. I love Bob Marley. Oh, Bob Marley is my favorite musician. Every time I see these guys interviewed, musicians, oh, I love Bob Marley. Oh, he's my favorite. Oh, Bob Marley's, he had a special way of weaving his messages. He had a wonderful voice. Oh, he was connected to the people. I love Bob Marley. And you ask him, so, do you know the kind of music Bob Marley sang? How could you? I think it's called Naturide. The song is called Naturide. How could you sit there when you see people are suffering, and you say that you care? And it goes on to say, no, but we are survivors. Then he has other songs, like Redemption Song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear of the atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, hey, but that's a good song. One Love. And so many other songs. But the stone that the builder refused shall be the head cornerstone.
And no matter what games they play, we've got something they can never take away. I love Bob Marley. But what do you sing? Booty. Oh, my baby got a booty. But your role model is Bob Marley. And all you see, my baby's got a booty. Oh, let me see, yo. Nonsense. Nonsense. Others be like, oh, I love Mike Jackson. Mike Jackson is so good. I love his voice. Okay, I understand. Maybe you only pay attention to Billie Jean is mine. Okay, but he has other songs. Heal the World, Together as One. No. We Are the World. I think that's the title of the song. They don't really care about us. As a nyimba ngoziyimba ko D. Abalala bajiga njagala kafeero nze kafeero Kampala mu kooti. Uze mpagira nnyo basudde mufiirako. Okay. Baze dunia. Zo ziyimbako D ezo. But you may not even sing those type of songs. But use your voice. Encourage your people. Tell them. Because you have an opportunity. Oh, you know mukisa. Oh, you know mukisa. Abantu bosobbaza okusa. Gamba abantu mwetabe mu kulonda. We're headed for 2026. I'll make these videos in Anjogeri abayimbi be Uganda. Kubanzikiza ati mwina kye musobola okukola. Tell your people. Encourage them to vote. Encourage them to get actively involved in this civic duty of their country. Don't just keep quiet, don't ignore, don't be apolitical. Because the decisions that are made by those in political offices affect you and your fan base. Are you hell-bent on stealing, I call it stealing, from your fan base without encouraging them to find ways of how to compensate what you took from them? And that is the height of selfishness. No. You know, as I finish this video, Martin Luther King Jr. was in Montgomery, Alabama in 1957. He gave a wonderful speech. And in that speech, he said something very, very deep that, you know, has sort of inspired me to, maybe let me say 1% to do what I do. I usually have people who ask me, Mordecai, you went to the USA. Why don't you keep quiet? Ignore the politics in Uganda and current affairs. You don't even have to comment about it. You endanger your life. You might never come back to Uganda. Do you know you might die there? Stop. Others say, if I have an opportunity to fly to the USA, I'll never speak about politics anymore. I'll just focus on making my money. I'll make my money and build apartments and buy pieces of land in Uganda, and I'll be called a rich man, a rich woman. So Mordecai, I don't know why you even give your comments about politics. Ignore. Live your life. You're in the land of opportunity, they say. Maybe you're right. But Martin Luther King Jr. asked a very important question in that speech. He said, no, it wasn't even actually a question, he was making a statement. He said, life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? Life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? Okay, you might have dreams of building apartments and having pieces of land and stuff like that. Okay, but that is you. Those are your things. But life, the meaning of life comes when you realize that, you know, with the opportunities you have, there's something you can do for other people. That you can defeat to a certain extent the selfishness in you.
Do not be self-obsessed in having all these things, material stuff. Because when the time comes for you to say goodbye to this realm, you don't carry any car, any vehicle, no. You don't carry any house, any piece of land, no money, nothing. Naked as you can. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.